Everyone, welcome to my class, and we meet again in another online class today. And today's topic, we will talk about one of your assignment, the final assignment. So before you are doing your final test, or we call it UAS, ujian akhir semester, you are expected to submit your esai, and it is one of the assessment for your final marks for this course. Jadi sebelum kalian melakukan UAS, mengerjakan UAS, kalian harus mensubmit esai sebagai salah satu nilai untuk penilaian akhir kalian dalam mata kuliah ini. And for the first slide, you should write your essay. So I will talk about outline, sorry. And for this outline, and we already learned about outline, you should write your outline before you write your essay. And this is outline, so you can see from this slide, you must at least write 3 paragraphs on your essay. And it includes introduction of the paragraph, the body of paragraph, and conclusion paragraph. Jadi untuk esai kalian sebelum menulis esai harus menyediakan outline dulu. Oke. Dan outline ditulis sebelum kalian memulai nulis esai, dan setidaknya esai kalian harus mempunyai 3 bagian atau 3 paragraf yang terdiri dari paragraf pendahuluan, introduction paragraph, kemudian the body of the paragraph, tubuh dari paragraf itu, dan conclusion part atau bagian kesimpulan, gitu ya. And we already learned all of this from introduction to the conclusion, how to write it. And if you not understand, please refer to our previous materials or in previous week. Jadi kita sebenarnya sudah belajar semua ini dari introduction, body, dan conclusion. Dan jika kalian tidak paham, kalian bisa melihat lagi materi sebelumnya di bagian introduction, bagaimana menulis body of paragraph, kita belajar backings, kemudian the conclusion paragraph, how to write the summary atau conclusion, gitu ya. And for your essay, in the introduction, you should or you must have your thesis statement. It's compulsory, but for hooks and background points, it's not compulsory. It's optional, but usually people write the background points of the essay. Jadi di paragraf kalian harus menulis thesis statement, dan kita belajar juga, sudah belajar tentang thesis statement ini. Tapi hooks atau background points itu tidak harus. Tapi biasanya banyak penulis yang menuliskan apa sih background dari kalian untuk menulis esai ini. Gitu. And we talk about hooks previously, and it can be quote, it can be statistics, it can be proverb, and etc. And it aims to attract the readers about your on your essay. Jadi tujuan hooks itu untuk apa ya? Menarik perhatian supaya readers itu mau terus membaca esai kalian gitu. Bisa berupa quotes gitu yang menarik, yang of course it should be relate to your whole articles or essay and the statistics as well. Jadi kalian bisa mulai dengan quote yang sebenarnya harus juga berkaitan dengan apa yang kalian bicarakan di dalam semua esai kalian, dan juga bisa dimulai statistik atau proverbs gitu ya. Okay, after you already claim your thesis statement, you can write your body of the paragraph, and it consists of several supporting sentences. Okay, and we have an example here. Jadi setelah kalian menulis introduction, kalian bisa menulis selanjutnya
paragraf tubuh kalian, gitu ya. Jadi itu terdiri dari supporting sentence, dan we already learned how to write supporting sentence and what is supporting sentence are. Oke, jadi di sini contohnya, if you write about division of biology of habit of Ronaldo, you can write the supporting sentence like this. So if you, for example, I just want this, you write about the habit of Ronaldo in your thesis statement, and in supporting sentence you can write what is the good habits of Ronaldo and what is the bad habit of Ronaldo, and why people like Ronaldo, for example. Jadi di sini setelah kalian telah menuliskan thesis statement terkait kelakuan Ronaldo, kalian bisa memulai dengan supporting sentence kalian, apa sih kelakuan atau kebiasaan Ronaldo yang baik. Kemudian kalian bisa backings atau buat example sebagai supporting sentence kalian, contoh-contoh kelakuan atau kebiasaan Ronaldo yang baik begitu. Misalnya dia sering mendonasikan terhadap anak miskin misalnya, atau dia mempunyai sebuah yayasan di bidang sosial contohnya. Atau bad habitnya selanjutnya, kalian bisa sebagai supporting sentence kalian, bad habitnya Ronaldo misalnya dia gonta-ganti pacar misalnya, atau dia sangat emosional, bahkan pernah mengalami atau pernah melakukan tindakan kriminal KDRT misalnya gitu ya. It is your supporting sentence to support your topic sentence or thesis statement. Okay, after you write the body of paragraph with your all supporting sentences, you can write your conclusion in the third paragraph, and it can be restatement of thesis. It can be summary of main point, challenge to the readers, evaluation, prediction, or solution. You can choose one of these, okay? So, about restatement of thesis, it's you can write in the conclusion of paragraph the thesis statement, but you should paraphrase it. Okay. Beberapa poin ini, tapi pilih salah satu saja saran saya, gitu ya. Jadi conclusion bisa berupa restatement of thesis, atau kamu mengulangi statement atau thesis statement kamu di paragraf conclusion, tapi harus diparaphrase menggunakan bahasa yang berbeda tapi intinya sama. Oke. Okay. For the second option, you can write the summary of main point. Jadi opsi yang kedua yaitu kalian bisa membuat summary atau kesimpulan dari poin-poin kalian gitu, yang kalian tulis di body paragraph gitu. And we already learned how to write the summary of main point. Kita sudah belajar tentang summary of main point in the last week. And the third part, or the third option, you can write you can challenge the reader. I mean, you can question the reader. You can ask the reader to do the action of your supporting sentence, or etc. Jadi di challenge to the readers ini maksudnya kalian bisa di akhir paragraf kalian bisa memberi sebuah tantangan ke reader, pembaca kalian terkait apa yang bisa dilakukan gitu, aksi apa yang bisa dilakukan gitu. Misalnya kita telah di supporting sentence kalian membahas tentang corona gitu ya, dampak-dampak corona saat ini. Corona sudah yang ODP sudah berapa, yang PDP sudah berapa, dan yang positif sudah berapa. Jadi kalian di paragraf konklusi itu bisa men-challenge reader, ayo aksi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi pandemi corona ini. Itu contohnya, challenge to the readers. Okay. The next ways to write the conclusion is evaluation. Jadi cara selanjutnya untuk menulis conclusion atau paragraf kesimpulan yaitu dengan melakukan evaluasi. Jadi contohnya
ketika kalian menulis sebuah thesis statement tentang satu movie begitu, kemudian kalian agree bahwa atau kalian setuju bahwa film itu sangat bagus untuk ditonton dan kalian memberikan supporting sentence kenapa film itu sangat bagus ditonton. Misalnya itu memberikan pelajar hidup yang menarik, itu bisa menjadi motivasi buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik gitu, atau segala macam. Itu mempunyai aktor yang misalnya ganteng dan perilakunya baik gitu. Itu salah satu beberapa supporting sentence. And in the conclusion paragraph you can write the evaluation. For example, the movie is impressive. Jadi kalian melakukan evaluasi kalau sebenarnya movie itu atau film itu sangat-sangat impressive and must to watch. Wajib ditonton begitu. Okay, and next ways to write the conclusion paragraph is you can use prediction. Okay, prediction. Prediction, I mean here is, for example, you write about coronavirus, the pandemic of corona, and you already write in the body of your paragraph how many people got positive, ODP or PDP, and you can write your prediction by predict when the coronavirus or corona pandemic will be ended. Jadi kalian dalam cara memprediksi atau menulis sebuah kesimpulan, paragraf kesimpulan dengan cara prediksi itu kalian bisa misalnya ketika kalian menulis tentang corona, pandemi corona yang positif berapa di body paragraf kalian, yang PDP berapa, ODP berapa, di prediction-nya kalian bisa menuliskan kira-kira corona ini akan berakhir bulan apa sih begitu. Misalnya bulan Juli. Tapi kalian di supporting sentence harus menyediakan langkah-langkah apa sih yang dilakukan pemerintah begitu. Jadi kalian prediksinya itu nyambung dengan yang di body paragraph. Misalnya pemerintah telah melakukan lockdown secara ketat, pemerintah telah melakukan pembagian APD secara merata di seluruh daerah di Indonesia begitu. Baru dengan di conclusion paragrafnya, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah ini, banyak expert memprediksi corona akan berakhir di bulan Juli contohnya. Okay. And the final ways to write the conclusion paragraph, you can write the solution or suggestion or recommendation for your essay. Okay. Jadi it's easy because it's about solution, suggestion, and recommendation. And I think there's a lot of example that use this kind of ways. Oke, jadi salah satu cara untuk menuliskan konklusi adalah dengan memberikan solusi atau suggestion atau recommendation. Oke, di dalam paragraf konklusi itu. Jadi masih tentang corona saya berbicara. Ketika kalian berbicara tentang corona, kemudian kalian memberikan thesis statement kalau misalnya kalian tidak setuju dengan cara pemerintah menangani corona. Itu thesis statement kalian. Kemudian di body paragraf kalian memberikan supporting sentence, itu kenapa kalian tidak setuju. Misalnya tidak adanya pemberlakuan lockdown yang secara efektif. Kemudian pemerintah tidak melakukan pengamanan secara ketat terhadap red zone selama COVID misalnya gitu. Di paragraf konklusi kalian atau paragraf terakhir kalian bisa menuliskan solusi atau rekomendasi atau saran yang bisa saya tuliskan sebagai writers adalah bla 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 di situ. Itu is one ways to write your conclusion. Oke, jadi begitu. Ada 3 paragraf setidaknya dalam final essay kalian. And it is an individual assignment, ya. It's not a group assignment. Jadi ini adalah tugas individu dan
bukan dikerjakan secara grup. And don't forget that I will check in the plagiarism tools if you are cheating or you are plagiarize your essay. Jadi jangan coba-coba kalian melakukan plagiarisme karena saya akan mengecek di tools plagiarism gitu. And I know mostly your style of writing and how your writing level, okay? Dan saya tahu bagaimana cara kalian menulis gitu dan cara level menulis kalian bagaimana gitu. So please do it by yourself and it's due by the end of this semester before you are doing your final test. But in this week you should submit the draft of your outline and your first paragraph. Jadi walaupun ini dikerjakan dalam 2 minggu sebelum kalian mengerjakan UAS, kalian harus mensubmit setidaknya outline dan introduction paragraph pada saya minggu ini. Oke. Oke, and if you have any questions about the task, about the materials, you are welcome to write the comment, or you are welcome to hit me a message in private message or direct message through Google Classroom or WhatsApp. Okay? Dan jika kalian punya pertanyaan terkait tugas ini atau assignment ini ataupun materi-materi sebelumnya, kalian bisa kontak saya di Google Classroom ataupun bisa WhatsApp saya. Okay. And this time I will introduce you, or I will give you an example about how to write an outline and the example of how to write an essay. Yeah. Okay, I told you that you must have at least 3 paragraphs, and it includes introduction, body, and conclusion. And this is the example of outline here. And I already talked to you that you should have thesis statement, and this is one of the example of the thesis statement. However, there are several fun facts that you may not know about Albert Einstein. So he talked about several fun facts that you may not about Albert Einstein. Oke, jadi di sini salah satu penulis telah menuliskan tesis statement tentang dia akan menjelaskan atau dia akan menjabarkan several fun facts, fakta-fakta yang menarik tentang Albert Einstein yang mungkin kalian tidak tahu begitu. And actually you can write another sentence before you claim your thesis statement about who is Albert Einstein, and then how Albert Einstein known in our world and what is the contribution of Albert Einstein before you write this thesis statement. Okay? Jadi sebelum kalian mengklaim thesis statement kalian di akhir paragraf, di satu paragraf introduction ini kalian bisa menceritakan background siapa sih Albert Einstein, apa kontribusi dia di dunia ini, gitu. Kemudian apa penemuan dia, and kalian selanjutnya mengklaim thesis statement kalian several fun facts that you may know about Albert Einstein ya. And the next paragraph is about the body paragraph, and it's consists of the details of fun facts about Einstein. So he or she here have several fun facts, okay? And this is become their or his or her supporting idea. The first supporting idea is Einstein brain preservation. The second supporting idea is Einstein mental retardation. Okay. The next supporting idea is Israel's president candidacy. And Einstein feelings on atomic bombs, and the final supporting idea is Einstein's favorite subject. And the conclusion
after you write the body is restatement. So he or she using restatement. And the restatement here is the genius and influence of Einstein. Okay. Okay, so this is the example of the paragraph based on the outline here. The scientists and geniuses of all time. Dia mengintroduce atau background points of Einstein ya, menuliskan di sini. And he was the one who discovered the scientific formula. Jadi dia menemukan scientific formula. Okay. And memenangkan Nobel for his work in physics. And was a major player in the making of the atomic bomb that helped to put an end of World War II. However, nah dia menuliskan thesis statementnya di sini. However, there are several fun facts that you may not know about Albert Einstein. Okay. Dan jadilah kalian satu paragraph introduction. Then the essay that consists of outline and first paragraph. Jadi minggu ini kalian harus menuliskan outline kalian dan paragraf pertama kalian. Oke. We come to the second paragraph and it's about body, and the body should include this supporting idea from the outline you made. Jadi di body paragraph itu kalian harus menuliskan supporting idea yang sudah kalian tulis di outline ya. Jadi one interesting tidbit about Albert Einstein is that he died at 76 years old at Princeton University Hospital, and his brain was taken from his head and was preserved by Thomas Harvey, a doctor and chief pathologist at Princeton University Hospital. Jadi ini menceritakan tentang supporting idea yang pertama, tentang bagaimana otaknya Einstein itu diawetkan ya. Sini. Dan siapa yang mengawetkan dan di mana diawetkan, oke ya. Jadi intinya dia tentang Einstein brain preservation. Jadi tidak usah ditulis kalimat di sini ya, hanya ditulis seperti ini, Einstein brain preservation, oke. Now atau non clause ya, kalian tulis di sana. Oke, kemudian many individuals do not know that Albert Einstein had an extremely large head when he was born, and many doctors believe that due to his big head, he may suffer from mental retardation. Jadi ini supporting idea yang kedua, sama dengan yang Einstein mental retardation. Misalnya kalian tulis supporting idea Einstein brain preservation, udah satu kalimat, kalian mengembangkan dengan cara informasi tambahan atau berita tambahan terkait ini, itu boleh. Dan itu masih komponen dari supporting idea ya, supporting idea 1 gitu. Contohnya ya, kita langsung ke 5 saja, saya tidak satu persatu. Einstein favorite subjects. Pasti di paragraf terakhir, di sentence terakhir. Oke. Another interesting tidbit about Albert Einstein is that his favorite subject from grade school to college were philosophy and geometry. And he loves and admire music and nature. Jadi ternyata walaupun dia memenangkan Nobel di fisika, dia sangat suka dengan filosofi dan geometri. Dan dia sangat suka musik dan alam, gitu ya. Jadi ini supporting idea yang terakhir, supporting idea Einstein favorite subject. And conclusion is restatement the genius and influence of Einstein. Jadi di sini telah dituliskan bagaimana pengaruh Einstein gitu dan bagaimana Einstein itu genius, dan di bawahnya dia merestatement Albert Einstein will continue to be a great influence in the field of science and physics. He used his gift and talents to make the world a better place for all human beings. Jadi dia menuliskan restatement. Oke, ini contoh terkait how to write an essay, and you are expected to write an essay at least like this. Oke, jadi ini salah contoh bagaimana langkah-langkah kalian menuliskan tugas akhir kalian essay, dari membuat outline, bagaimana introduction ditulis, body ditulis, dan conclusion ditulis. Oke. I hope you have a better understanding about how to write an essay in this class, and I hope you are
doing good in your essay as part of your final assessment. And I hope you get a full mark or a good mark, please, in this assignment, because it's one of the big mark for essay. Jadi saya harapkan kalian dapat penjelasan kalian lebih mengerti terkait penjelasan bagaimana menulis esai, menulis outline, dan saya harapkan kalian mengerjakan dengan benar-benar, karena tugas esai ini salah satu komponen yang besar ya untuk penilaian kalian. Oke, good luck with this essay, and I hope you are stay healthy and safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.